Привет, Кирюха! Как там отдыхается тебе? Ой, надеюсь, хорошо, потому что мне плохо. Ой, музыка громкая. Скажите, как настроить это, чтобы было нормально? Сильно ты чё? Что, пьяный, что ли, сильно? Отлично, но жарко, конечно, тут. Ой, меня Яна споила, Кирилл пососи. Ты сам понимаешь, что очень жара? Не понимаю. Меня Яна споила. Только я не говорил ничего хорошего. Я ничего не говорил. В смысле, как кто? Я не пил. Я пытался. Пару часов назад это сказать. Ой. Больше мне не наливать. Поила вином красным. Что ж ешь? Это же невкусно. Да, это мыло. Оно пахнет. Смотри, меня блеванет. Меня вырвут в смысле. Ты что, еду отобрал, да?
сломалась кольцевая лампа, поэтому типа, такая фигня. Ребят, не пейте никогда. Так. К Джейкобу зайдем. Опять в каюту ничего не купили. Здорово. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. If you want, Commander. Cerberus has ranks, but it's not the Alliance. No rules about fraternization. Your boat, your call. You want to get friendly with everyone? That's your business. Это мы говорили об этом? Мы об этом говорили? Я не помню. You sound hesitant, Jacob. Am I putting you on the spot? You're trying to. Sorry if I knee-jerked. Cerberus puts a lot of suspicion in your head. I like you, Shepard. So talk, and we'll see how it goes. Anyone waiting for you back home? Only child and no extended family. Never settled down. Didn't seem fair with this job. But you can't miss what you never had. No Mrs. Taylor waiting in port, Jacob? I'm surprised. Don't be. Easier that way. Cerberus keeps you mobile. Aside from guarding you for 2 years. Not the worst job I've had, that's for sure. Where are you going with this? Just making sure I won't get my ass shot off if I make a move on you. Well, I wasn't expecting that, Commander. Shepard, I haven't looked at you that way. I mean, I've looked, sure, but not seriously. An option, just not one I take. Okay. Now that I sound like an idiot, what I mean is, I won't disrupt the ship with this. Well, I'm thinking about it, Jacob. As far as I'm concerned, that's enough to get us moving. That's all it takes, huh? I'm just along for the ride. If you're lucky. Зачем мне All жопу right, Shepard. показывать? You want to grab a drink sometime, maybe talk some more? We'll see where it goes. That might seem slow, but one knighting the commander is a quick way to get airlocked. I should get back to work. Старомодный. Я выброшу тебя через Я шлюз. слишком старомодный. Ты слишком пьяный. Понял. Откатил. Сейчас проветрюсь. Пойду. В шлюз выпрыгнешь. Это вообще твой персонаж. А мы это... Кого взяли в последний раз? Гаруса, да. Надо с ним поговорить. Hadley, I heard about Ferris Fields. Any news on your brother? It's gone. They're all gone. Не, ну Ты идешь к Джекеру подкатывать. вот не Shepard and Lawson будем. are on it. We'll get your brother back. Hey, Commander, we got Garrus back. That's great, because he was totally my favorite. With that pole up his ass. Чё? Ну, что надо I делать? assume everything's going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output, and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. I'm no fan either, but we're stuck with it. Until I find a soldering gun. There's gotta be some wires I can cross to make it hurt. No sabotage. Understood? Yeah, don't break the boss's toys. That's it for now. See you, Commander. Кружки босса не ломать. Шо, все серьезно. Главные игрушки. Супер какие. Commander, you've received a new message at your private terminal. Сообщения новые. Так, Гарус, ты где? Выходи. Ой, Кирилл, как там отдыхается тебе? Ну, я уже спрашивал. Они еще друг другу подкоп делают? Did you hear? Another colony went missing. Yes. Ferris Fields. Новое занятие. Didn't Hadley have a brother stationed there? Yeah. Мы не находили it's еду? taking it pretty hard. Еда на цитадели, да? Вообще
ничего не находили. Shepard, need me for something? Моя... Ты что, пила, что ли? Have you got a minute? Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful. I thought I'd seen every weapon in the galaxy in our fight against Saren. Mercenary work showed me otherwise. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we joined up with Что, the без moon. звука до сих пор? Да. Сидишь, читаешь? Мне как бы норм, субтитры на то и должны быть. А как же голос Гаруса, он прикольный. We haven't joined Cerberus. They're funding our mission. That's all. Relax, Shepard. Just a figure of speech. I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me. A Turian named Sidonis. He drew me away just before the Mercs attacked my squad. Then he disappeared. Everyone except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. Do you know where Sidonis is now? No. His trail vanishes after he leaves Omega, but I'll keep hunting. I lost my whole team except for Sidonis. One day I'll find him and correct that. Это его старая одежда. Thanks for coming by, Shepard. I've got some things to take care Можно of. ему самому поменять, конечно, но... Ну, типа она уже поломана. Зато память. Симба, вот ты сам задираешься, а потом мявкаешь. Я не менял никогда Гарус одежду. Может, ты поменяешь. Я же старлок. Так, ну тогда в каюту нам незачем, мы ничего не выкупали. Полетим чуть покупать. Там сообщение пришло. Так, кто пишет? Спасение пропавшего агента. Не знаю, не знаю. Хорошо, что я не пошел. Джо Уитсон. Ариэл. А, там мальчишка. Которого после. После жизни. Все снова, ну. Майя, ты специально шумишь, да? Регистратура... Регистратура киномики. Это тот батарейный, который спасли, помнишь? Вылечили. Я думаю, может, это помощник, нет? Может быть. Потому что, смотри, электрической полностью справились с чумой, а с тем, что осталось, вполне удастся управлять мне. Ну да, логично. Пуштик. Дэниел, тем более, наверное, все-таки это этот, который помощник этого. Точно. Так, а мы летим. Фатар, там задание было, которое только что пришло по... Ой, это дополнительное, но вообще не очень. Так, завоевать преступницу, видимо. Место крушения Нормандии тоже прикольно посмотреть. Проект Властелин, по-моему, тоже. Кроган. Заида мы не рассматриваем. Говорите, пламени Розалии, не знаю, что это. Цитадели главного вора, воровка, точнее. Преступницу, я так понимаю, летим. Ну, мы первая же преступницу выбирали. Все равно все придется. Надо посмотреть, ну что он там делает. А на балконе? Симба пробежал такой.
Как в хорроре бывает, Симба пробежал, так... Что-то не видел ничего, вроде. Дерьмочистилище. Фу, в обратную сторону пробежал. Где Майя, она вообще там? Туалет где-то ходит, наверное. Я надеюсь, ты пошутила. Она в сумке сидит, пойди. Там. Шо нет? А Симба боится, кстати, с миски своей подходить теперь из-за этой штуки. Я не знаю, почему он такой залез туда. Такой, ну нахер и слез. Из-за какой штуки? Все. Ну, он нормально там стоял. Я рекомендую тебе все-таки сходить на балкон. Хорошо, сейчас скажешь, смотри. Он желательно сходил с Старая пакетом. форма. Новая форма. Новая? Почему Джейкобу новую не дали? Че, кого берем? Выбирай. Схожу на балкон, посмотрю. Пакет? Уже заготовлены? Я думала, ты его сразу возьмешь. О, 2 очка для заморозки. А что тут только один? А больше не получится. Блин, подожди, что я... Ну ладно. Ты вот посмотри, сколько там герои и отступник. Героя больше. Логично. Когда уже шрамы пройдут, а? Нас тут ждут или не ждут? Welcome to the Purgatory, Shepard. Your package is being prepped and you can claim it shortly. As this is a high-security vessel, you'll need to relinquish your weapons before we proceed. Хорошие варианты. I can't do that. Everyone stand down. Commander, I'm Warden Kirk, and this is my ship. Your weapons will be returned on the way out. You must realize this is just a standard procedure. It's my standard procedure to keep my gun. Let them proceed. Our facility is more than secure enough to handle 3 armed guests. We're bringing Jack out of cryo. As soon as the funds clear, you can be on your way. If you'll follow me to out-processing for the pickup, Commander. Let's go. Майя, куда миску потащила? Что, смылась сразу, да? Cell Block 2. As you can see, we keep tight control over the population. Each prisoner's cell is a self-contained modular unit. I've blown a few out the airlocks as an example. The ship is made up of 30 cell blocks identical to this one. We house thousands of criminals. We can put the whole place in lockdown on a moment's notice. Nothing goes wrong here. How'd you end up running this ship? I was in law enforcement on Palaven. I got sick of seeing criminals escape out into the galaxy to carry on with their crimes. Bounty hunters aren't dependable. Eventually I hit upon this idea. Keep the criminals in space, and the galaxy is a safer place. You do this because you think it's necessary? Every day I see the worst sapient life has to offer. Governments are soft, unwilling to make the hard choices. Someone had to stand up and make the galaxy safe. Can you tell me about Jack? Cerberus hasn't told you? Jack is the
Meanest handful of violence and hate I've ever encountered. Dangerous, crazy, and very powerful. You'll see soon enough. Maintaining a population this size in space can't be cheap. We can cut corners that governments can't, and each prisoner brings in a fee from his home world. These individuals are violent, and their home planets pay well to keep them here. Let's get on with this. Have there been escape attempts? We're in space. They have nowhere to go, and they know it. But still, we exercise extreme caution. These are dangerous individuals. We have many ways to control the population. I'm going to confirm that the funds from Cerberus cleared. Our processing is straight down this hallway. Just keep going past the interrogation rooms and the Supermax wing. I'll catch up with you later, Shepard. Как тебе тюрьма? You don't even get good information that way. After a point, victims admit to anything. Is there something I can do for you? There's no excuse for beating a prisoner who can't fight back. This is a massage compared to what his victims went through. This degrades you as much as him. We have orders. You're not important enough to make your own decisions. I admit, I sometimes get tired of this. Does this really get us anything useful? Stop this. For your own sake. Yeah, you're right. Call it off. At least for now. Кто из них там пленник? В смысле? Они оба заперты так-то. Ну, тут охранник. Он тоже В запер. форме. Hey guys, over here. Let me ask you something. If you're buying prisoners, can you buy me? Man, I don't care where you take me or what you do to me. It's gotta be better than this. We're here for Jack. Sorry. Jack? Forget what I just said. I don't want to go nowhere with you. Че, будешь расспрашивать? Tell me more about Jack. The worst trouble you ever saw. Mixed with some crazy and way too much biotic power. That's all I'm saying. So, what are you in for? I killed a few people. Only about 20 or so. And I blew up that one habitat. Small time compared to most of the guys here. I thought this ship was a prison, not a market. Sometimes people buy cons so they can do some punishing of their own, if you understand. Warden sells this to whoever can pay enough. What's it like here? Bad. And you gotta watch out. Damn, but someone's always after your stuff. Your smokes, clothes, your pride. I haven't taken a shower in 3 months. Why are they interrogating that prisoner? He knows something? Nah, that's Bimmy. He don't know nothing. He offed someone in the showers yesterday, I think. Guy he killed was worth a lot to the warden. Yeah, sucks to be Bimmy right now. They're going at it pretty hard. Did they ever kill prisoners by accident? I haven't heard of anyone dying. Warden can't make money off us if we're dead. Funny thing, though. The more a guard does it, the meaner he gets. So they rotate him through. I should go. Wish I could go. I should go. Что с I каждым hear можно the screaming in my head. It's nice. Yeah. Псих. Всего трое. Так, нам куда-то, наверное, сюда. Now processing's through the door on the far side of the room. My apologies, Shepard. You're more valuable as a prisoner than a customer. Drop your weapons and proceed into this open cell. You will not be harmed.
Maybe I can change your mind. Activate systems. Зря они оставили нам оружие. Собачки, злые собачки. Вау, меня сзади стреляли. Что, они это разобраться там не могут? Моя команда. А что из него выпало? Shepard, if you hack that control, every door in the cell block opens. It's the only way to get Jack out of cryo. I'm doing it. Be ready. That's Jack. Нет, это чародейка. We have to get down there. Да и пофиг на роботов. Как спуститься-то? Warning. Warning. What the hell was that? This might be useful. All guards, restore order. Lethal force authorized. But don't kill Jack. Techs, lockdown. Lock. Sectors 7, 9, and 11 have lost life support. No survivors. She lacks subtlety. А почему я спрыгнуть не могу? Come on over. All prisoners, return to your cells immediately, or I'll open every airlock on this ship. Робот, ты что такой бронявый? Сколько еще? Что ты там делал? Ай! Случайно. Это все Симба вина. Майя бегала за Симбой, бегала и такая, ну нахер. Он убежал, она сдалась и уснула. Печально. Warning. Warning. What the hell was that? What's this? All guards, restore order. Lethal force authorized. But don't kill Jack. Techs, lockdown. Lockdown. Sectors 7, 9, and 11 have lost life support. No survivors. Поймите, сидят. Or I'll open every airlock on this ship.
Почему заключенные так стреляют? Не знаю. Саботаж. Все вырвались. Почему стреляешь только в меня? Дорос, не трожь. Улетай. Warning. Power plant damage has led to... This guard got swarmed by prisoners with improvised weapons. He never had a chance. Lockdown in blocks 4, 7, and 8. Только не это. Блин, чего они так быстро убивают-то? Ну, контейнер же будет безопасно. Что там не забыл? У меня на 8 стоит. Подожди, я же заморозку прокачал. Перезагрузка. Заморозка. Это магия? Это не патрон заморозки? Ты магией ты их замораживаешь и разбиваешь. Или типа сухой лед, я понимаю. Лед. Если их руда на первом уровне, видимо, нифига не замораживает. Опять робот. Ну Симба, ну она же спит. Спала, говорит Симба. Грозное чудо. Все, теперь стреляй по нему. Нужно было стрелять, как он заморожен, тогда он разлетается на кусочки. Как ты забрался? Я отсюда. Ну Симба. Что тут охранников? Конечно. Стай. Нормально, все живы. Зарабатываем деньги. Смотри, что запрещенное есть. You're valuable, Shepard. I could have sold you and lived like a king. But you're too much trouble. At least I can recapture Jack. Not happening. You're a two-bit slave trader and I don't have time for it. I do the hard things civil governments are unwilling to. This is for the good of the galaxy.
Итачи. Привет, Итачи. Всегда играл со снайперской винтовкой, так даже не сложно. Урон такой маленький. И только пистолеты. Как можно на максимальной сложности проходить? С таким классом, я не знаю даже. Парень, у тебя слишком много брони. Отдыхай. Щит же где-то вот у тебя. Так, вот это. Вот меня. Блин, присел. Кого надзиратель курил? Что? Кого надзиратель курил? Ты из исключенных? Как дела, вот я спрашиваю. Хорошо. Мы сегодня немножечко развлекаемся с ушами и... С ушами. С ушами. И винишко. Мне кажется, я это немножко переборщил с развлечением. Ты переборщил со сном. После того, как выпил. Я тебя пыталась разбудить, но тебе было плевать. Ну, тогда было плевать. Но сейчас лучше стало. Тебе этого курила. А мне кажется, ты его когда убьешь, то уже типа будет. Ты Джек. У тебя нехорошо. У меня все нормально. Концовка. Короткая миссия по сравнению с остальными. На угонит нашу нормально? Cerberus. What the hell do you want? You're in a bad situation, and I'm gonna get you out of here. Shit, you sound like a pussy. I'm not going anywhere with you. You're Cerberus. I'm here to ask for your help. You show up in a Cerberus frigate to take me away somewhere? You think I'm stupid? The ship is going down in flames. We can get you to safety, and we're asking for your help. Could just knock her out, Commander. I'd like to see you try. We're not going to attack her. Good move. Look, you want me to come with you? Make it worth my while. Join my team and I'll do what I can for you. Don't make promises you can't keep. I bet your ship's got lots of Cerberus databases. I want to look at those files, see what Cerberus has got on me. You want me on your team? Let me go through those databases. Ну, вряд ли ей нужно лгать. Ну да. I'll give you full access. You better be straight up with me. So why the hell are we standing here? Move out. Есть какие-то счеты с центра. А у тебя с алкоголем. Бывает у всех какие-то счеты. У меня деревянные в детстве были. У меня не было. У меня пятюха чешется. Наушники. Welcome to the Normandy, Jack. I'm Miranda, Shepard's second in command. On this ship, we follow orders. Tell the Cerberus cheerleader to back off, Shepard. I'm here because of our deal. Miranda will let you into the system. Let me know what you find. Hear that, Precious? We're going to be friends. You, me, and every embarrassing little secret. I'll be reading down in the hold, or somewhere near the bottom. I don't like a lot of through traffic. Keep your people off me. Better that way.
Явно не подружится. Да? Ты мой котеночек. Ты мой цветочек, ты милый ангелочек. Все? Ты нагостился у меня? Ой, Итачи, ты всегда так заглядываешь на стрим пару секунд? Ему не интересно просто. Его дела, походу. Commander, you've received a new message at your private Новое terminal. сообщение, вы что, издеваетесь, что ли? Заботьтесь о Гарусе. Мой муж служил в отряде Гаруса, я не знаю, рассказывал ли вам Гарус о том, что случилось с ним, сама не знаю подробностей. Мне известно лишь, что муж умер в ловушке, подстроенной каким-то из банды. Я знаю, что Гарус винит в этом себя, но он считает, что своей личной площадью каждый выстрел по его отряду, и когда он послал мне письмо, в котором говорилось о смерти мужа, было ясно, что он винил не себя. Я всегда читаю. Но не вслух. Ну, с тобой я не читаю, да? А так всегда читаю. Разве нет? Так посмотрел на меня. Хочешь посмотреть на обломки Нормандии? Может, надо помочь Заиду? Он же в нашей команде все-таки. Все-таки помочь хочешь? А он же в нашей команде. Давай поможем, ладно. Так. С топлива, надеюсь, хватит лететь. You must purchase more fuel or use a mass relay, Shepard. А, у нас 0 топлива все-таки. Кредиты до хрена. Ты опять в Розалию летишь? А там не важно, куда просто улететь, там полететь куда надо. Топливо здесь тратится, там нет. Заря, грязь, пот и споры. Грязь, пот и споры. Споры в смысле споры? Эй, слышь? Ну ты ж не такой тупой, чтобы спрашивать это всерьез, правда? Я пьяный слишком. Что, Заида, видимо, берем, да? Ну, кстати, тоже форму, походу, можно поменять. И у нее. У нее форма, по-моему, лучше. Так она хоть одета. Да? Не знаю, но ее, она же самая отбитая, ее, наверное, надо бросить, да? Ну, типа, 2 дебила, это сила, все норм. У нее это биотические способности. В принципе, как у... У тебя вот видишь 3 очка, ты мог еще одну заморозку взять. Не, было так даже 1. А, да. Там же 2 всего было, я 1 прокачал, и 1 остался. Блин, я думал, это патроны заморозки. Ну, бери другую. Итоге... Что за помощник, что это такое? А, это все способности увеличивает. Ну, пойдет. Ну и будем потихоньку качать. Правда, да, я как-то херово начал. Я все прокачать начал, прокачивать начал до заморозки. И в итоге у нас сильных способностей нет. Поэтому все печально. Хотя не знаю. Что ему надо? Освободить завод. Tapping into Blue Sun's communications. Stay tight and look out for ambushes. А, ну я помню, что это. Squad Bravo, a shuttle landed near your location. Check it out. Here we go. Keep close. Shot in the back and left to rot. That's definitely Vito's style. Let's push ahead. Бьянка.
лежала. Не очень детализированная обезьянка. Да вообще не обезьянка. Это что, мышь был? Мышкой гоняется. Где же наш дорогой зритель? Где Денис, который говорил, что пойдет в 4? Блин, мы же не взяли этого Джейка. Plenty more where that came from. Ой, Джек, это ты. Watch the landing. Отстань! Нормально, все живы. Все здоровы. Мне нравится волна. Вот у меня такой персонаж, как Джек был. У меня была волна. Да, притяжение мог притянуться. Vito. Sounds like he hasn't changed. I get the feeling you have a past with this, Vito. I knew he was a sadistic bastard back when we started the Blue Suns. The Suns only got meaner after he staged his little coup 20 years ago. So yeah, we have a past. Why didn't anyone tell me you founded the Blue Suns? Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Goddamn terrorists, I said. 20 years is a long time to hold a grudge. A grudge? Vito turned my men against me. He paid 6 of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger. For 20 years, I've seen that bastard every time I closed my eyes. Every time I sighted down on a target. Every time I heard a gunshot. Don't you call that a goddamn grudge? You survived a gunshot to the head? Yeah. And you survived your ship getting disintegrated. A stubborn enough person can survive just about anything. Rage is a hell of an anesthetic. We better get moving. У него один глаз поврежден уже. Direct to Southern Axis. All squads mass at the gatehouse. Now! They know we're here. Bring it on, you son of a bitch! Son of a bitch. Он матерится, только матерится и... Ну, обычно наемник, убийца. Squad Charlie, Delta, mass at the gatehouse. Нравятся мне такие. Zaid Masani, you finally tracked me down. Vito. Don't be stupid, Zaid. I have a whole company of bloodthirsty bastards behind me, ready to kill or be killed on my command. Actually, take your shot. Give my men a reason to put you down like the mad dog you are. Again. What was that? Gone nearsighted, old friend. Burn, you son of a bitch.
just signed your death warrant, Masani. Ты чё ломаешь, Заид? Ну там клапан какой-то ломает. Opening the gate. We don't sacrifice lives for the sake of the mission. There's always a better way. Like what? Wandering out in the jungle for hours looking for another way in. You want to waste time out here? Go ahead. I'm gonna kill Vito. Я его ударил. You're endangering lives and the mission for your own selfish revenge. You really want to do this, Shepard? I ought to knock you the hell out. Thanks to you, we have a burning refinery to save. Let these people burn. Vito dies, whatever the cost. Он злой вообще. Пусть все сгорят, главное месть говорит. Завод говорит. Help! We're trapped! We can't get to the gas valves to shut them off! The whole place is gonna blow! No time. Vito's probably halfway to the shuttle docks by now. You're willing to watch these people die? Damn right I am. We stop to help these people and Vito gets away. And if he gets away, I'm blaming you. We're here to free these people. We're going in. I knew this was a mistake. If we're gonna do this, we'd better get to it. Джек есть повод быть такой, у него просто придурок. Ему плевать. Что ты говоришь? У Джек есть повод, но она тоже же вроде злая такая психованная, но у нее есть повод злиться. А у него он просто, не знаю, как сказать, придурок. Народу. Как их освободить-то? Как? Тебе говорят быстрее лучше. This is valuable. Что, спасли? Угу. Что это одно? Плетутся сзади. We can use this. Они не успевают. Смерч. Это пистолет. Пулемет. Engaging hostile. Я его чуть убил.
чуть-чуть. Так, ну здесь только оружие поменять. Там что за это питание начало? А, питание. Припасы обычные. First person to bring me Masani's head. Get something special. Что ты корет? Я не помню, это то место, где я проходил очень долго. Есть место, которое очень долго проходил. Да, это оно. Походу на этой сложности будет легко. Разве? Ну он это, огнеметчик. Да. Ставить. Взорвется. Где остальная за команда? А где все они умерли? У тебя воскрешение есть, не. Как получилось? Кажется, кто будет проходить тоже долго. Не. Тогда было вообще сложно это место, но что-то я не понял, почему они не прекращают идти. Я дальше прошел, они все идут. First person to bring me Masani's head. Get something special in their paycheck. Taking heavy fire! Destroy you! Садись. Улетай! Способность бесполезна, когда есть укрытие. Просто врезается в них. Здесь сделали. Сторон. Так, с этих сторон, по идее, они не должны больше идти.
лучше не заходить в одно помещение. Все, летай. Шепард, выпрыгни, пожалуйста. Так, мучитесь. А ты говорил, он иду. Там же двери возле тебя. Там? А они оттуда просто приходили. Враги. Пустые двери. You just cost me 20 years of my life. Ah, son of a bitch. Oh. Zaid, you alright? The hell do you care? I'm fine. Now come on, get me out of this shithole. А теперь его можно выключить. I'm not sure I need a man like you on my ship. If you didn't need me, Cerberus wouldn't have paid my fee. I'll do what I was paid to do. Nothing more, nothing less. Now stop screwing around. Let's go. You put your own goals ahead of the mission. That is not the way this works. I've survived this long watching my own back. No time to worry about anyone else. You're part of a team now, Zaid. There's no way we can do this unless we're all working together. You have a point. I'm not done with Vito, but I can put that behind me long enough to get your mission done. То есть хорошим действием все равно ты его берешь с собой. Let's get the hell out of here. Видимо. А у меня нет, у меня не пошло, я ничего не помню. Получилось. Может, другой нажал? Может быть. Я его, по-моему, тут и оставил. Что думает о себе, зачем брать? Что, пойдем рыбу покупать? Нужно лучше крыску. Она такая красивая. Крыску? Хорошо. А есть крыска? Где-то хомячок есть. Наверное, в цитадели надо искать его хомячка. И рыбок. Звук топлива сломался. Что не дало ему загайтываться. Как раз воровку завербовать. Походу тут солнце рядом с цитаделью.
Это все на цитадели? Да? Опа, смотри, лоялен. Этот знак, значит, все хорошо. У каждого, в общем, персонажа, у которых есть еще, у которых нет, есть своя какая-то проблема нерешенная, или будет. Если ее выполнить, появится такой кружок, типа, его ничто не будет отвлекать от персонажа. Они же должны быть полностью сосредоточены на задании, на главном. Будут. Я хочу фруктов. Сейчас принесу. Спасибо. Выбирай. Это главное задание. Чтоб ты была лояльна, да? Да. А что мы пошли делать? Покупать? Не, можно завербовать эту. Кстати, это задание не будет. Мы завербуем и воров, наверное. Но без задания, как так же. Что? Нет, надо все мыть. Мыть-то только помидоры. Фрукт отобрал на работу. Я думал, это последний вообще у нас. Я потом заметил, когда с работы пришел, что у нас еще есть такой... Вау. Классненько. А я тут даже сказал, что у меня последний фрукт. Последний взял. На работу. Что, у меня очков нет даже? Одно. Ну, помощник прокачай. А, помощник. Ну, раз по чуть-чуть все качаем, то по чуть-чуть и качать. В принципе. Благо на цитадели воевать не надо ни с кем. Нас совет вроде как видеть еще хотел. Мы даже не ходили. Commander Shepard, enter the password and receive a free gift. Please tell me your password, Commander Shepard. Silence is golden. Good to finally meet you, Commander Shepard. Kasumi Goto. I'm a fan. What's with the password and the sneaking around? Are you in trouble or something? I'm the best thief in the business, not the most famous. Need to watch my step to keep it that way. I also needed to make sure all this was legit. And I have no doubts now. You're the real Commander Shepard. What makes you so sure? There's a certain aura about you. Like you've seen things no one else has. Even without knowing what you looked like, I knew it was you. Has Cerberus filled you in on the mission? Honestly, I'm shocked they didn't come to see me sooner. My fault for being hard to find, I guess. Good to have you along, Kasumi. You ready to go? I travel light. I've already slipped my things aboard your ship. I'm really glad you're helping me out with the heist. Can't wait to see how you look in formal wear. Чего? Всегда хотел посмотреть, как вы будете выглядеть в костюме. I have a feeling you know something I don't. They didn't tell you? And they call me secretive. I'm looking for my old partner's gray box. A man named Donovan Hawk took it. And I'm planning to get it back. Прикольное задание, кстати. If that's what Cerberus promised you, we'll get it done. It'll be fun. And if we're lucky, you won't even have to draw your gun. We should probably wrap this up. You look pretty silly standing there talking to an advertisement. See you on the ship, Shepard. Гару все взяла, да?
И кого еще? Джейк. В принципе, было... Ну, поспрашивать. This recruits is a 20 kilo ferrous slug. Feel the weight. Every 5 seconds, the main gun. Figured they say something about our weapons. Shut it down. What? Do you seriously think? Yeah, okay. Sorry for the inconvenience, ma'am. Our scanners are picking up false readings. They seem to think you're dead. I was listed as missing in action a couple years ago. Would you mind checking in with my captain? He can reinstate you in our system. He's just past the scanners on your right. С трупом разговаривает. You'll have to make him scream a little. He's not gonna tell you everything just because you ask. Yes, I see the problem already, Commander Shepard. My consul says you're dead. Your sergeant said you could help with that. Usually you'd have to go through the station security administration to reactivate your IDs. Then to customs and immigration to regain access to the Citadel itself, and probably a stop by the Treasury. Spending a year dead is a popular tax dodge. But I can see you're a busy woman. So how about I just press this button right here, and we call it done? Couldn't one of us, or both of us, get into trouble for that? There's no way to fool the DNA scanners in that tunnel. You're you. Why wait in long lines and fill out a massive useless hard copy paperwork to get to the same place? The Council does everything by the book. They've had thousands of years to write it. Sometimes things need to get done without a committee vote. You're not big on formalities, are you? I'm with them right up until they keep people from doing their jobs. There. I just saved you about 9 days of running around. That said, you should head up to the Presidium and tell them you're still alive. The Council probably wants to talk to the one who got them their jobs. What's the easiest way to get to the Presidium from down here? Head back through the security checkpoint and take a public shuttle. I will. Having access to the Council and the Spectre's resources would be useful. Yeah. The Council can get anything. Best thing about working CSEC is that any equipment, information, or money you need, you get. Anyway, something else you need? Or can I get back to work? Я забыл, кто его озвучивал. I should be going. You need anything else, let me know. Цитадель, цитадель. Что у вас тут есть? Good day, my friends. Welcome to the Citadel. Since these stores are owned by the Council, do government employees get a discount? Yes, in fact. What's your position? I'm a former Spectre. My goodness. I didn't know Spectres quit. I don't believe you qualify for a discount, though. How about if I throw in an endorsement from the woman who defeated Saren? You or Shepard? My goodness. The increase in sales would certainly be worth offering a discount. What do you need me to do? Just voice your endorsement into my console. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Excellent. I will get my clerical VI to add it to our advertising immediately. Теперь будешь ходить, постоянно будет звучать голос. О, Хомяк и рыбка. французский хомяк. Ой, модель корабля, нам все это надо. Я все покупал. А что, деньги некуда девать? Оружие ты не покупаешь. Модельки корабля не нужны. Я думала, это поможет какие-то штучки, а это просто сувенирчики. Ну да, он на корабле стоит. За стеклом. Ну, Нормандию давай. Нормандию. Только ее, первую часть. Путь предназначения, это где был совет, походу. Который слегка уничтожили. А, у нас же новый совет, точно. Сейчас скажут, что вы в прошлый раз убили совет. Так, что за магазин? Human? Excuse me. What? Look, I know our races aren't on the best of terms. You are kinslayers. Your Admiral Hackett let the Council die. There's nothing I can do about that.
What I can do is stop the Geth from attacking again. You hunt Geth? Geth, pirates, mercenary scum, all over the terminus. That's dangerous game. I don't like your kind, but I'll help the enemy of my enemy. I'll give you a discount, but I'll deny it if word gets around. Thank you. Just get the hell out of here before I change my mind. Да, пробел. Понятно. Вряд ли это надо. Где, интересно, купить вот эту бутылку бренди? Have you tried Galaxy of Fantasy yet? I love that game. It's based on Turian mythology, but it's really fun. I hear it has 11 billion players now. Походу какой-то бар. Что, танцуем? Она умеет танцевать немного. Ты посмотри, как эти танцуют. Че, бухать не будем? Мы не будем. Мы на работе-то. Моя жака. Какая она забавная, Когда не кусается, как сволочуга. The people want to hear your story, Shepard. Нет. Даже не знаю, правильно или нет. Ну да. Мы ищем все, что можем найти. Так, нужно на нижний этаж. Майя, ты что, меня укусить собирается? Зевнула так. Так зевнула, и мне рука попала в рот. Просто... Давай, скажи. Я просто зевнула. Филиганца. Тут нигде не надо убираться, Мэй. Ты сразу скажи. Скажи, что тебе убираться. Кажется, надо. Чё? Она кивнула мне. No, they're not. You ever been up there? No. CSEC won't let me. They say I'm a risk. Надо They пойти, think да? every Krogan Но is она мне dangerous. подмигивает, надо. Damn Да нет там ничего. Kill them all. Надо проверить. Мне сходить? Ну да, можно просто за диван заглянуть. Ты будешь бегать? Я подожду. I hear this is the best place for food on Zakara Ward. О! А вот и походу нам еда, которая нужна. На Нормандию, а то питаются все. Все норм. А нам нужны книги. Пригодится, наверное. Денег, по-моему. Они стоят по 5 кредитов. 165 еще осталось. You heard wrong. This is the best place for food on the whole damn citadel. Так, а здесь мы пойдем, видимо, еще ниже. В первой части мы с тобой под статуэткой не бегали. Телепортировались просто. Там очень большая территория была. Здесь все так. Другое место немножко. Мы можем себе корабль купить? Подержим корабль. Что он сказал? Кончва? You ever had ramen? It's a delicacy back on Earth. Можно с ним поговорить, может нам еды даст. Я поговорил, он сказал про деликатес. This Clanless is a thief, and I want her out. I'm sorry, I'm trying to take a statement here. There's nothing to talk about. She stole my credit shit. Arrest her. I did not! Just because I'm a Quarian! I need you to stop and take a deep breath. You're mocking me, Earth Clan. Just because the Vol Clan need... It was a poor choice of words, sir. I apologize. I'll see if I can find out what happened. Ma'am, this is a CSEC matter. We'll do all we can to resolve this. We don't need civilian help. If you do happen to find the chit, please let one of our officers know. Let's go. Be careful out there. Где-то просто лежит.
магазин. Прикладные программы. Welcome to Saranus Applications. Can I interest you? Ah, Shepard. Do I know you? В смысле? No, but I know you. Even a senile Hanar would remember the human who fought off the Geth. I thought you were dead. Yeah, I've been getting that a lot. Please, look around the store. It's a pleasure to have you here. A Volus was in here not too long ago. Did he drop a credit chit? Oh, yes. He bought some environmental system drivers, then left without his chit. I didn't notice he'd left until he was already gone. If you see him, tell him I have it here behind the counter. You know, I use quite a bit of software in my line of work. It's a shame so few understand their own equipment. Besides the most obvious point-and-go nav interfaces, anyway. You wouldn't believe how often I hear, "Why is the ship turning around? We're only halfway there." Oh, I would. You know, I like your products. Any interest in an endorsement from the human who defeated Saren? I'd be thrilled. But I don't think I could afford to pay you for it. Don't worry about it. What if we just work out a discount? Absolutely. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store in the Citadel. That will be splendid. I can edit that and have it working right away. Thank you so much. Ну, на этом хватит как бы. Два. Опять фигня какая-то, да? Да. По 75 тысяч причем. Что такая дорогая? Иди отдай карточку, скажи, что нашли. А он-то думает, что это вариант. Please move along. You forgot your credit chit at Saranus Applications. The clerk's holding it for you. Oh. Well, the Quarian could have stolen it. I'll close this event report, but I'll be watching you. Get a permanent residence, or I'll run you in for vagrancy. Thank you. I wish I could give you something more than words. Can you take care of yourself from here? I guess. I mean, most nights I eat nutrient paste in a Turian shelter, but I'm surviving. Thanks. Пищевой смесью, чё? Она это, типа... Бедная. Бездомная? Да. I just got a refund in exchange, and I was told to pick up a new Omni-Gel converter here. Получается, мы все взяли на бренди. Look, it took me a long time to get Значит, this оно refund. в другом It's a месте. decision. А где у нас задание вообще? Может, оно... Попробуй задание именно посмотреть. Подожди, у нас осталось... Модули, бренди, где бренди? В каком-нибудь магазине. Не здесь, что все прошли. Ну, можно отправиться... Да. Можно отправиться в президиум. Здесь мы везде были, на всех этажах. Подожди. 3 этажа прошли. Что, еще 1 этаж есть? А. Просто давайте. Да, мы здесь везде были. Только на президиум. Может, там что есть? Андерс. Shepard! Welcome back to the ranks of the living. I wasn't sure you got my message. It's been a long time, Captain. It's Counselor now. I had to give up my commission when I joined the Council. I'm glad you came. Though I was hoping the rest of the Council would be here for this meeting too. Unfortunately, they rarely listen to me. Sometimes I wonder if Udina would have been the better choice for this. Мы же его назначили на это место. Nobody said this was going to be easy. But I know you. You get things done. Thanks for the vote of confidence. But I doubt Udina would echo it. He thinks I need to work on my people skills. I'm still not clear on why you wanted me to come. There's been a lot of talk since you came back. Some of what I hear has been, frankly, a little disturbing. I wanted to give you a chance to explain your actions. Maybe get the Council to see things from your point of view. But they refuse to see you. You let the previous Council die during Sovereign's attack on the Citadel. They feel you'll always put human interests before galactic concerns.
Rumors that you're working with Cerberus haven't helped. What are you doing out there? Cerberus seems to be the only group who cares about our missing colonists. I feel for those colonists, Shepard. But they went out to the Terminus systems to get away from the Alliance. We can't protect them, but you can. Or at least you're trying to, and I get the sense there's more going on here. The Reapers are moving again, but not through the Geth. It's the Collectors. They're behind the colony abductions. The Collectors? We hadn't considered that. There's so little data. They've always seemed like a fringe threat. If they're a front for the Reapers, this is big. But even that may not be enough to get the Council off its tail. The others have spent the past 2 years convincing themselves the Reapers don't exist. I tried to get the truth out, but they don't want to see it. It's just easier for them to accept Sovereign as a Geth warship. Are they blind? What about Vigil, the Prothean VI on Ilos? The VI in Ilos shut itself down. You're the only one who spoke to it, just like you and your crew are the only ones who spoke directly to Sovereign. Officially, the existence of the Reapers has been dismissed as a myth spread by Saren to convince the Geth to follow him. We both know the truth. But I've spent 2 years fighting that line, and I don't have much to show for it. It's not like you to give up, Anderson. I haven't given up, but I have to be realistic. Even as a counselor, there's only so much I can do. It's up to you to stop the Reaper, Shepard. All I've got is a title if you want it. Sure. I can reinstate your Spectre status. I won't win any popularity contests, but they can't really object. Your title was never officially rescinded when you died. Besides, you're still a hero to humanity. And the Council knows the danger of discounting our opinion. I'll take whatever asset I can get, old friend. Coming from you, it's as good as the first time. Not quite the same level of ceremony. And more symbolic than useful, but it still has weight in some quarters. The rest is up to you. I'll keep the Council and the Alliance off your back. Shouldn't be too hard if you're operating out in the Terminus systems. Anderson, we need to talk about... Shepard. What are you doing here? Stopped by to see how Anderson was doing. I hope you didn't do anything foolish, Counselor. Like try to arrange a meeting with the Council. There could be serious political ramifications. I don't answer to you, Udina. Why don't you go to your office and think about that for a while? Of course, Counselor. Good day Можно to его both of you. подстрелить, когда он отвернется? Sorry about that. Udina's never gotten over the fact that I got the Council position instead of him. Sometimes I need to put him in his place. Андерсон не рад, Udina's just doing his job. True enough. На этой работе. He's got his uses. And if you want something done on the Citadel, he knows who can make it happen. Plus, he's always happy to attend all those formal diplomatic functions I can't be bothered with. How've the last couple years treated you? Serving on the Council isn't how I plan to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Forget Udina and the Council. Join my crew and help me stop the Collectors. I'm too old to go racing across the galaxy. Much as I complain, I've got an important job to do here. The front Что ты line. будешь готовить нам? That's got to be yours. Да, было бы забавно. What happened to Staff Lieutenant Alenko after the Normandy was destroyed? Staff Commander Alenko is still with the Alliance. But he's working on a special mission. It's classified. I can't say any more. Not while you're working with Cerberus, I'm sorry. I better go. Of course, Shepard, I understand. I wish I could do more to help you. But if you ever want to talk, I'll be here. Just do me a favor and be careful. You can't trust Cerberus. Да, больше здесь ничего нет. Буду. А что за рабочий район? Район Закера какой-то. Непонятно. На Омеге еще есть магазины, можно по-быстрому сгонять купить. Но тебе нужно за рыбками быть у каждого. После каждого задания заходить, корм давать. А хомяков нет? Хомяком тоже. Ну, не, хомяка кормить не надо. Хомяк. Сейчас посмотришь.
Сейчас заглянем или после Омеги? Давай еще все сразу что-то хватило. Просто больше магазинов нигде нет, на Омеге и на Цитадели. Остальное... Ну, на Омеге, по крайней мере, они все в одном месте. Так. Помочь Касуме. У нее задание, знаешь, какое, типа... Даже не знаю, как объяснить. Касуме это кто? А вот это наемница, воровка. Профессиональная воровка. Хакер-воровка такая. Она уже у нас на корабле сидит. Вряд ли, кстати, новые реплики появились, потому что мы выполнили задание. А, нет, мы с Джеком. Надо поговорить с этим Джек потом будет. А с DLC, по-моему, это не обязательно. Я удивлен, что Заид с нами пошел. Тут еще вроде. Ну, вроде объяснили ему, что так не надо делать, да? Он же выполнил свое задание. Там стил, там упал, шаттл этот улетел. Две такие. И тут такие. Давай этих возьмем. Отчепенцы? Отчепенцы? Отчепенцы. The plague has been completely eradicated, Shepard. I have also run searches for reports on Archangel. The various mercenary groups appear to believe that he is dead. Слушай, ты чё? Это старая информация. Архангел уже взяли. Нет, ну типа, что все думают, что Архангел мертв. Подумал. Ну, раз ты здесь бухать не собираешься, я хочу рассказать, что было, если ты побухала здесь на Омеге. Там есть бар один. Бармен-батарянец. А он ненавидит людей. Эти яды бы процентов. Ну, это... Просто бы немножко откинулся, она проснулась. Вот что было. И была бы сладкая здесь выпить сам. Ну, было. Tentatively excited. Welcome, human. What can I Так get медленно for you? говорят эти ханары. What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Так, модель корабля, нагрудник и... Да, взлом. Так, сложно снизить. Ready to give it all up and go into hiding in the abyss? Don't. Relying on security and enforcement. Well experienced, assertive individuals to carry out highly lucrative operations within Citadel space. Travel the galaxy and... I like the city towns. They're prettier. They value their light. They don't have god-awful neon everywhere. Might interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. Пофиг на скидку, господи, давай. I have to go. Please check with my kiosk to see what I have for sale. Thank you. С этими скидками денег все равно пускал много. Ну что это? А, тут, кстати, нужно, наверное, если это то, о чем я думаю. О. А. Я думал, это другое. Или повернулся.
Я уже думал, тебя там съели на пляжу. Просто отдыхает. Не это. Не завидуй. Я завидую. Можно позавидовать немножко? Нет? Хочу немножко позавидовать. Мы же не отдыхаем. Хотя, если на Вардинку поедем, то может это позагораем. Ну, неплохо было бы. Неплохо было бы, неплохо. А шо без рта? Одни глаза. Что? Это смайлик такой. Ну я и говорю, шо без рта. Я его искал, думал, может я его не вижу на этом мониторе. Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, идем в капитанскую каюту. Там к Джеку, к Джейкобу, как его? Джекобу. Аквариум, 4 рыбки. 3. 5 вообще-то. Покормили. Еда! Еда, сверху, еда! На конях идешь. Хомяк, вылезай! На столик есть, оказывается. Такой, ой! Даже рабочее зеркало отражающее. Ты же помнишь, смотрели фильм с Яной Гонкой, и Ники Лауда говорил, что Феррари полное дерьмо. Так вот, и все это правда, полный провал Австралии. Кораблики наши. Там одна Нормандия и вторая Нормандия старая. Наша Нормандия побольше, походу. Пошли разговаривать с людишком. А, кстати, мы же визор какой-то купили новый. Не хочешь посмотреть? Да. Ну вот. Уровень попадения в голову увеличится на 10%. А это что увеличивает? Ну-ка ниже. Назад вернись и ниже покрути. Сила щитов на 5, а там попадение в голову. Статы не особо смотри. Остальные еда вообще... Вот это что такое? Это инопланетянин. Что, новый или вот это? Да без разницы на самом деле. Тогда новый. В смысле в Австралии? А что, только сейчас сезон начался, что ли, в этом году? Объясни, Кирилл. И эта маска идет. Про ту, которую мы нацепили. Спасибо еще раз, сами ж батя. Сами ж. Все знакомое имя. Это которое тело погибшей жены, видишь? Скажи честно. Помнишь, да? Так, без заголовка, ошибка, наверное. Чистилище. Это, по-моему, это не сверхъестественно. Что за чистилище? Билли, что за Билли? Без понятия. Без заголовка. Такое это наглое письмо, как будто, не знаю, Джокер какой-нибудь. Убийца. Астра. Нана Батлер. Так, а это что? Опять про Гаруса. Гаруса проблемы. Что Джокер говорит там, поди? Поди, что-то интересное. So, Hadley, how you gonna spend your next furlough? You really think we'll have another shore leave? Of course. Shepard's forming the best team this galaxy has ever seen.
We're gonna kick some ass. Sure you're right, Matthews. Что, он вышел, что ли? Ну, мы же этом открыли погроме? дверь-то когда. Commander, I assume everything's going well up here? we're just having an argument over personalization of my workspace. Cerberus regulations are clear, Mr. Moreau. Personalization does not include grease on my bridge cameras. It's just mad that all its footage of me looks like a dream sequence. That's Джек it for камеру now. замазывает. See you, Commander. Чтоб Сьюзи ничего не видела. Персонализация корабля. Надо поговорить с Джейком. Пресли не хватает здесь. Я с ним, кстати, никогда не разговаривал, а вот я как получалось, то все время разговаривал с ним и включали. Commander, can I help you with something? Let's just talk for a bit. Unofficial. You and me. We've got a good thing, Shepard. Let's not push it. We'll talk again later. Видимо, на этом все. Any thoughts on how to prepare against the collectors? They spec'd this ship to the original Normandy, but you were there. The collectors cut her like butter. This armor just isn't top of the line anymore. People will die if we don't upgrade. Alliance had some new toys in secret dev before I left. I could try and pull a few favors. Так, а мы... ну-ка. Ничего не можем. Паладин уже 15 тысяч. Надо планеты потрошить. И регенерация кожи за 50 тысяч. Чтоб сразу раны заживить. Я думаю, они у нас и так заживятся, конечно. Let me know when you want that, Commander. We'll talk later. Shepard. Шли к этим, к техникам, которые просили это-то. А, и к повару? Ну, мне кажется, что мы не купили. Мы только бутылку. Почему? Мы же еду купили. No messages for you, Commander. Мы еду купили. Мы только бренди не купили, получается. А, ну, а к техникам я не знаю, может быть тоже. Я не уверен. Мы что-то покупали. People are talking out there, and I hear it all. Неразговорчивая. У нее здесь что, собственный солярий? Спиртное. Ну, пускай остается. Синее, красное. Пускай подбухивает. That's my favorite piece, painted for me by a child prodigy from Elysium. She was the cutest thing. She was kidnapped by slavers who hoped to sell her on Omega. I wasn't about to let that happen. I set up an idea as a buyer's rep to get a special tour of the slaver's vessel. Once aboard, I freed the girl and smuggled her off the ship. She painted that for me on the way home. I'll never forget how it felt to watch her work. I stole that on a dare, believe it or not. There was a big museum show coming to Ilium. Artifacts from Earth going on tour. Very high security. KG dared me to steal this. So I broke in, hacked the security, put a few guards to sleep, and replaced the piece with a worthless duplicate. They never knew the difference. My first museum job. Nowhere near the last. Колода похоже. Да тихо, не дергайся. Что ты смотришь? Я пытаюсь прочитать, кто это. А, что там написано? Блин, у нас оружие здесь нельзя достать никак, ничего. Что-то типа... Ракеш Ранган. Это такой. Какая-нибудь отсылочка. Пойди. The Red Rose. That used to be my calling card when I first started out. In place of whatever I took, I left a single red rose. It wasn't until I met KG that I realized how silly it was. He had a way of making you realize when you were just being sentimental. Вот и поговорили. Так, Гарус нам не нужен, здесь никто нам не нужен, туалета нет. А, мы с Джек не разговаривали, да? И как раз... А, блин, мы с поваром не поговорили. Ну и с техниками. Джек у нас здесь. Техника. I just heard. Collectors hit the Ferris Fields colony. Everyone's gone. Shit! We're going to make those dirty buggers pay. А нам не передали. You're the best, Commander.
We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillion 5 poker. Want to join us? Come on, Kenneth. The commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. Хочешь сыграть с ним? Там играть не будем, но просто так, типа, покажут катсценку. Actually, that sounds interesting. Fantastic. I'll get the cards. My Skillion 5's a bit rusty. You'll be easy on the rookie, right? Of course, Commander. It's all friendly. Yeah, right. Даже катсцены не будет. Be gentle on the rookie. I can't believe we fell for that. So worth losing to see you taken down a notch. Джек. У нас очень странная одежда на корабле. Низко. Самое тихое место. Сейчас я все прочитал. Hey. Tell me about you, Jack. I'm still finding out about me. Thanks for letting me look at these files. If they're helping you, that's good enough for me. Don't be my buddy. You need me to kill for you, I need you for these files. Let's leave it there. Your friends at Cerberus are into some nasty things. I'm gonna find something I can use. I just know it. What's your history with Cerberus? They raised me in a research facility. I escaped when I was a kid. Been on the run ever since. And they've been chasing me ever since. But soon, I'm gonna chase them. You don't have to live in this pit, you know. It's dark, quiet, and hard to find. That spells safety to me. You know, this ship is a powerhouse. You could go pirate, live like a queen. I could help. We have to stop the collectors. I don't have time for piracy. When this is done, we'll either be dead or out here in space with this ship. Think about it. Lots of creds. Freedom to go wherever you want. And all the mayhem and fighting I could want. What is it about killing that fascinates you so much? I figure every time someone dies and it's not me, my chances of survival go up. Хотя, мало так одета, по крайней мере. Yep. О, как зайчик такой. А усы такой. Ну, осталось только к этому зайти. Поваров сейчас тоже довольно будет, наверное. Ну, чтоб ты меня слышал, только надо. А я что, тебя когда-то не слышу? Мало ли. Не, ну бывает, конечно. Когда сплю. The commander's put together an impressive team. I've never worked with so many... Commander, those provisions you provided were perfect. I owe you. I've already thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a bite. Я бы не стал пробовать. Почему? Он руки не моет. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. Ясно. Ну что, все? Так. Ну, рыбу мы покормили, теперь главное не забывать это повторять. Сохраниться. И на этом все. С вами увидимся в следующей серии. Кирилл ушел опять отдыхать дальше. Всем пока. Пока-пока.